really, we're only supposed to do number two? Okay. Well, but Yai is Number, Yisrael, so he number, can do not anything. number two, will be, Yeah, two is only Levi, number two, well, she, technically. Okay. so, everybody's okay? Yes, my son, and he's been working here in Houston because he traveled a lot, and they ended up having to leave in, he's driving to New Mexico, and Patty and the baby flew Wow. this morning to made it back. New Mexico. We we got the found dog. somebody You know our dog? It's the to Mastiff. work that all right. She's this big. What league is it? All right. She can put her head on the I table. don't know, it's a, the game is in staff, So now you got two dogs? so I think it's I don't know. limited. You kidding me? Yeah, me. But let me tell you, this dog, He's she just kind of doing practice. Well, that's nice. Yeah. she's 150 pounds. Oh my God. That's what I weigh, is It's a horse. We're babysitting this Oh, week. I was like, okay. And they don't really let the baby around Yeah. the dog unless like Mark is holding it, because her tail alone Whip her. will, Whip she her. actually hit me this morning. Yeah. I mean, And when I'm they- like, oh my God, there's no way the baby can get hit with that tail. Yeah. I mean, it's a weapon. Oh, yeah. Yeah. I already asked him last night Okay. if you can do an Aliyah, but I'm giving He's him here. the Okay. lifting. The lift. The lift. And I can always tie. No, but again, whatever it's you a nice did. place to, somebody new, Yeah. somebody, and then saying, don't. Jacksonville. Because they always. Yeah, I was mostly here. I went up to Yeah, Boston. yeah, but Chris knows what to do, so. I'm trying not to. And I always tell them that somebody will be there. Like whenever they go up here to open the Ark, Businesses are they're like, families. I'm like, Alan will be up there to help you, don't worry. I always And tell then up in people that. Boston, I'll usually go see one of my cousins or my sister. People get awestruck. I thought your sister was in New New York. York, yeah, but she goes up to Boston. She Yeah. went to school in Boston. She actually has some of her job she can do up here. Guys, So then this time I actually went from Boston guys that were, through New York back to Houston on Thursday, which is, I don't mind, because she lives not too far away from LaGuardia. pillars. I don't know if you heard about LaGuardia. Yeah, I was just there a couple of weeks ago. right, I was right. floored. Well, Lebanon. It is I absolutely. know the kids. When did that I happen? know, they've really done Because a I good had job. been in New York. Because I used to like, I'll go anywhere It's except done. for I was floored. When I got off, I wasn't sure. It's beautiful. It's And I really well kept, done. and we got there early, went to the club and all that stuff. It is funny. I talked to a friend of mine who I have does a municipal question for finance in you. New York City. He said Lewis. the pandemic really helped. Was there a guy by the last name of Lewis? Streets and they Who's construction. the chair So for they're, it? they're going to save No, something but like in $300 past. because Past. instead of doing it over. Who was the chair for in the No, because the park? traffic. You know, there's everything Yeah, goes in there. They've just started on the But there A was term, no the one with finishing the of last the name term, Lewis? The Delta term. Oh, okay. Because we don't usually take, I sometimes take the Delta. Michael Lewis, turns out, by the way, you can't, Rabbi Horowitz. Said, Michael Lewis. Right. Oh, Michael Lewis is doing it, okay. Yes, yes. And so he'll do Ten Commandments and the whole thing. Good. Do the old Michigan. Okay. I should have asked. Well, we're in good hands there. I don't think the Ten Commandments. Yep, Yitro. So we'll stand for Yeah, that. but Exodus 1920 to 2013. It's technically 7 to. So yeah, so So we'll I stand can't for that. even give out any, unless you want to do the, levy. No, no. No. Let other people who are here. You know, that's. But how do you find a levy? Then just do the regular. But there's not going to be anybody here today, Ellen. So you're going to be happy just to get a warm body up here. so you got the rabbi and Well, I mean, that's why I'm saying I can ask the rabbi. you got two that you know of. I was reading. You got the rabbi and one of us. Right. So you got two. Yeah, because it's. Yeah. I don't know. Short reading that we have. Yeah, but I don't know if he's a levy. No, he's not. So you know that Michael's going to read Torah. Okay, you got that. Well, you've been for a couple weeks. I haven't seen you in a couple weeks. No, I was just out of town last weekend. Was it last weekend? Yeah, I had Joshua's Oh, dad's you were- weekend also. Oh, is that what it was? Okay, so yeah. I don't, we need to look and see, but I don't think so. You know, the question really is. Just to try anything. Business program or was it? Yeah, but usually in the try, do we actually try to? Like Joshua. I thought
22, yeah, no, so 7/3 or 14 through 22. It's a lot longer than that. Yes. Technically, it's, Right now, it's just out. yeah, so it'll be 440, page 440. Well, he got in there so far. God spoke to 19, Moses, yeah, 20, so, exactly. Hani Adonai Elohecha, asher me. Yep. Got in that same year. Yeah, he got into Baylor. So it would be Yeah. for Wait to see if he gets somebody. sixth Aliyah. So he'll be in Texas. Ten Commandments. You sure? Yeah, I'm on it right now. I'm the Lord your God who brought you out of Egypt. You shall make me. Yeah. That's it, let's read it up there. Yeah, it's the same. Let me go. It would be 442. 442 to 448. Well, 440 to 440. Yeah, that the 440 is the preliminary, and then you have people stand, Yeah. right? Because you have the whole Aliyah. Yeah, well, I'm gonna double check. Right now, Here it is. 4 scholarships, 65. Just tuition. 440. So if he gets a scholarship, it brings him down to that level. Then, it's got to 19, 20, And he understands that. 20, 15. There's 20 Yeah, he here. gets it. And I'm optimistic. Good morning, Anna. Where is it? Over here. So it's all good. I'm just checking to see, you know, if we do the Ten Commandments. So if we're using the real first triennial, it's not in it. It's not in the first triennial. Academically, academic guy. But there is, so in the LUOC, there is a triennial division for first year that includes the 10 commandments. Do you have the LUOC? Yeah. I think we do, because if I just look at the page includes, there it is. Yeah, there it is. So 1920, this is the, what time is it? 9:30. Yeah. I was about to say I'll grab you the LUOC because we have some extra minutes. Whatever, I'll download it today. Okay. I'll do you Either want me way, to have it? well, I mean, I'm sure it's fine. Michael, yeah, I mean, I Michael. think she checks the LUOC, and I remember talking with Sarah, and we were looking at the LUOC together. I always, Michael, I study sure. with a Chabad Right, rabbi, right, so right. I look at, and I always make sure I have the triennial, especially for Detroit. Right, but there's 2 triennials. Hey, guess what today is? Yeah, it's on my phone. Do we know why I'm reading Haftarah? Tu B'Shvat. Yeah. Last year on Nitro was my audition. Oh, nice. That's why I'm reading Haftarah. There's something like Because last year I No, it's a great read, Haftarah. I read the Aseret Debrot last year, and the story is that whoever was following for me, because I was just the first 5, I hadn't done the first 5 in a long time. Like the Aseret Debrot were fine, but whoever was following for me, I said, just put your finger underneath the word that I'm reading. They put their finger over the word after it, so I couldn't read ahead. So I usually read ahead like 3 words, and whoever was following, their finger was covering up like the next 3 words, so I couldn't read ahead. Because like whatever I've done word, that. I've done that for you, and yeah, I always. right, you have to do it because whatever word I'm reading, I'm actually reading 3 ahead to see like what's the next trope coming up, just to double check. Sorry, you got Ron Brutus and me there. I think you're right. I'll double check with Michael, but I think you're right. Oh, yeah. She's one of I the. studied with a Chabad rabbi, and so this is always controversial because why is the Ten Commandment portion named after a non-Jew? Are you at Gideon. There's a whole concept. Glad you'll be there. Sam, can you do Aliyah? Yes. All right. Yes. Absolutely. Yeah. How about number 3? Hineni, step it up, bro. 3 is good? Shishi. I'll get you up here, buddy. You'll be fine. Okay, perfect. You do Aliyahs over at Chabad sometimes, yeah? Wow, you get that one? And park there. Yeah. Oh, that'll be nice for you to have that. There's no way the hell that's. You should have just been like, surprise! So what are you in school in Austin? Yeah. So it's a weekend, you get the Maserati for the weekend? That's kind of, that's it? That weekend with Maserati. How much, I don't know, Hart, how much you put Maserati? I have no idea. Over 100? It's probably, I know they sold Maseratis at home. I guess they do. Who makes them? Is it Maserati? What is the
So good morning, everyone, and we're ready to begin our service this morning. We have Michael Lewis who's going to be reading Torah this morning. Rabbi Horowitz is under the weather, so he'll be in just a few minutes to read Torah for our Torah service. But before that, of course, we have our Shacharit service, and we turn in our prayer books to page 147. As Cantor Goldman will begin our service towards the middle of the page, Shochenat. שוכנעת מרום וקדוש שמו וכתוב רנינו צדיקים אדוני לישרים נבט אלה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ונראה בהם שגל מכן בכל תבלו שכן חונן כל היצרים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר למם להדר לברך להלל ולחלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה Amen. בעלמא דברי קידוצי וימליך מלכותי בחיי כל וביומך ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו בריחו לעילה מלכו בחטא ושירתה תשוש בחטא ונחמתה דאמירן בעלמן ואמרו אמן. The Baruch, page 149. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם יוצא אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. And you may be seated. We continue page 150. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין צלותך מקינו לחיי העולם הבא אפס ביותך גורלי ממות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה חיות הקודש ונדר בכבוד ומקרבה זכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד
שש וכל המעשים. תתברך משינה שבח מסיידך אמורי ושסי תברך הסלע תתברך צורינו מקינה וגואלנו page 153 כולם מחובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים בעמל ברצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה ובזמרה ובזמרה בשירה ובזמרה ובזמרה וברכים ושבחים ומברים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להגיש עצמם בנחת רוח בשפה ברורה ואימה קדושה כולם כחלונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנצים למתם שרפים למתם משבחים לאמרים ברוך כבוד אדוני ימים כל מול לאל ברוך נמתיתנו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותורה חמות עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבת חולך שבת חובך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד לא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בתחלוא נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי פרשת ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו אל שמך הגדול זה לה באמת להודות לך
הבוחר במו ישראל ויחווה שמו ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ויחדת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לנדורתם ונתנו הציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת לדור בדור קיים משוב בחוד וחיסון נכון מלכותו ואמונתו לעד קיימת. Middle of page 157. אמת שתחון אלוהינו ולאי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילם אליהם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה כל מעולם. Middle of page 158. Tehilot l'elyon baruch umvarach Moshe b'nei Yisrael lechon shira v'simcha rabba v'emru cholam Mi chamocha ba'elim Adonai Mi kamocha ledor b'kodesh Norat tehilot osefele Norat tehilot osefele לשמך שפת היום יחד כל המעודו ואם יכול ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. יהודה וישראל גואלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We now continue together beginning on page 159 through page 161 and then we'll continue silently 162 to 166. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא
וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באחווה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, וחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד אביך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלול כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול נדיב וחזק משמיעים קול, אז בקול רעש גדול נדיב וחזק משמיעים קול. מתנשאים לעומת צרפים, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור נצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, הדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי אלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה.
may be seated when you finish your prayers. As the cantor continues with Kaddish Alem, page 167. יתקרב יתקרא שמי רבה, בעלמא דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכון לפי מכון לבחייך בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימרו, אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה, ויתודה ויתעלה ויתעלה, שמי לקודשה. ריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחת ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו, אמן. תתקבץ לתהון ובתוכו ישראל, קודם ובן משמעיה, ואמרו, אמן. יהי שם רבה בן שמעיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, amen. And we're now ready to begin our Seder Kriyat HaTorah. We begin with Ein Kamocha, page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. על פי רחמים היטיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בכל לבד בטחנו, מלך ערם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנצור הרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Bottom of 170. ביון הרחץ, וליש מקדישה, קדישה יקירה, ענה אמרת ושפכן, וענה רחץ, וענה רחץ, וליש מקדישה, קדישה יקירה, ענה אמרת ושפכן, יהי רעבה קודמך, ותפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלים דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני
Hallel Adonai ti unerov ema shemo yachdav lecha Adonai הגדול והגבור והתפארת וחנצח והחול כי יכול בשמיים ובארץ כי יכול בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. All right, good Shabbos, everyone. And I invite you to open up your Kol Mashim and turn to page 432. And we're opening up with Parsha Yitro, perhaps one of the most important Parshiot of the year, because it contains, of course, the revelation of Mount Sinai, beginning with the Ten Commandments. But before we can get to the Ten Commandments and Mount Sinai, we have a reunion between Moses and his father-in-law, Yitro. And I love what it says in verse 7 on page 433. It says, Moses went out to meet his father-in-law. He bowed low and kissed him. Each asked about the other's welfare, and they went into the tent. It's a reminder to us, I think, that remember, the Torah never wastes words. The Torah, why does it even need to tell us that? Can it just say they met? Why does it need to go on and tell us that he bowed low and he kissed him, and they asked about each other's welfare? I think in many ways the Torah is reminding us, setting an example for us of what's called derek eretz, to treat all people with kindness, to greet them, to ask about their welfare. Before you begin any discussions, before you begin any serious business discussions, whatever it may be a mensch. Ask about their welfare, especially when it comes to your father-in-law that you hadn't seen in decades. So here's Moses speaking to him, greeting him before they can go into the tent and talk about other things. So let's now begin on Parsha Yitro, page 432. And I want to also thank Michael Lewis for being here. Rabbi Horowitz, as I mentioned, was under the weather. So, Michael, thank you for pitch hitting. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachal banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vayishma Yitro Kohen midyan choten Moshe. Kol asher asa Elohim LaMoshe Yisrael Amo Ki yotzi Adonai et Yisrael miMitzrayim Vayikach Yitro Choten Moshe et Tziburai shel Moshe Achar Shiluchecha V'et Shnei Baneha Asher Shem Ha'echad Gershom Ki Amar Ger Hayiti Beres Nochriya V'Shem Ha'echad Eliezer Ki Elohei Avi Be'ezrei V'Yatzilei Melchere Paro Vayavod Yitro Choten Moshe Uvanav Yishto El Moshe El Hamidbar Ashehu Chodesh Sham Har Elohim Vayomer El Moshe Ani Choten Chad Yitro Ba'ilecha V'Yishtecha Shnei Baneha Ima Vayetze Moshe V'Krat Chotno Vayishtachu Vayishak Lo Vayishalu Ish L'Reyehu L'Shalom Vayavahu Ha'ohela Vayisabeh Moshe L'Chotno
כל אשר עשה אדוני לפרעה למצרים, על עודות ישראל, כל התלה אשר מצאתם בדרך, ויצילהם אדוני, וייחד יתרו על כל הטובה, אשר עשה אדוני לישראל, אשר הצילו מיד מצרים, ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם, מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה, ולזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל, לכל לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי אלוהינו נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד לוי. For the second reading, we're on page 134, chapter 18, verses 13 through 23. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וירא חותן משה כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. ויאמר משה לחותנו כי יבוא אלי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אלי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבוא תיפול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי חווה ממך הדבר לא תוכל לעשהו לבדך. אתה שמע בקולי יעצך ויהי אלוהים עמך, היה אתה לעם, מו אלוהים והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך יחובה ואת המעשה אשר יעשון, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל ירא אלוהים, אנשי אמת שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי 10, ושבתו את העם בכל עת, והיה כל דבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטוהם, ויקל המלך ונעשו איתך, איתך גם את הדבר הזה תעשה בשפתך אלוהים, ויאכלת עמו וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד שלישי. For the third reading, page 435, verses 24 through 27. We need our first. It should be right there. Readers of the Word of God, John 5, chapter 9. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וישמע משה לחותנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, וייתן אותם ראשים על העם,
Sarei alafim, sarei meod, sarei hamishim, v'sarei asarod, v'shaftu et ha'am, bechol et hadavar hakasheh, yevi'un el Moshe, v'hol hadavar hakaton, yishputuhem. Vayishlach Moshe et hotano, vayelech lo el artso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yom Tov Revi'i. For the fourth commandment, page 436, New chapter, chapter 19, verses 1 through 6. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. B'chodesh hashlishi letzei b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim. B'yom hazeh ba'u mibar Sinai. V'yisu merfidim. V'yavohu mibar Sinai. V'yachanu b'midbar. V'yachan sham Yisrael neged ahar. U'Moshe ala el ha'Elohim. V'yikra elav Adonai min ahar lemor. Ko tomar levet Yaakov. V'tageh livnei Yisrael. Atem ritem asher asiti lemitzrayim, v'yasai etchem al kanfei nesharim, v'avi etchem leilai, v'atam. Im Shabbat tishmeru b'kolihi, u'shmartem ebritihi, v'yitem li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz, v'yatem tiyu li, mamlechet kohanim b'goy kadosh, eila ha'devarim, asher teraber al b'nei Yisrael. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Yamot Chavishi. For the fifth amendment, page 438, verses 7 through 19. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Vayavo Moshe vayikra ziknei ha'am vayasem lifnehem et kol hadavarim ha'ele asher tzivahu Adonai vayanu cholam yachtav vayomeru kol asher diber Adonai na'aseh vayashev Moshe et divrei ha'am el Adonai vayomer Adonai el Moshe hine anochi ba'elecha v'yavhel na'am bavor yishma ha'amedabri imach v'gam b'cha yamin le'olam v'yaged Moshe et divrei ha'am el Adonai v'yomer Adonai el Moshe lecha la'am v'kidashtam hayom u'machar v'chibsusim lotam v'hayu nechonim la'yom ha'shlishi ki v'yom ha'shlishi yered Adonai l'nei kol ha'am al Sinai v'gbalta ha'am saviv lemor hishamru lachem alot bahar ungo b'kotsehu kol anogel bahar mochumat lo tigavo yad kisako yisakel o yara yare im behema imish lo yichyeha b'imshoch hayavel hema yalu bahar v'yered Moshe min ahar el ha'am v'yikadesh et ha'am v'chapsusim lotam v'yomer el ha'am heyu necharim l'shloshet yamim al tikshu el isha v'yehi v'yom hashlishi b'yod haboker v'yehi
Kolod uvrakim yonan kaved alahar, vekol shofar chazak ma'ad, vaycharad kol amashem amachana, vayotzeh Moshe et ha'am, likrat Elohim min amachana, vayit yasviv v'tachtit ahar, v'har Sinai ashan kula mipnei, asher yarad alav Adonai ba'esh, vaya ashana ke'ashen akivshan, vaycharad kol ahar ma'ad, Vayi kol hashofar, holech v'chazek me'od, Moshe yedaber, v'ha Elohim yaner v'kol. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natah b'tocheinu. Baruch atah Adonai notena Torah. Yamar shishi. Now we have an opportunity to take a pause and offer a Misha Berach prayer, a prayer of healing for those we know who need a prayer of healing. And I'll recite these names. If you have an additional name, please come forward up here or down below the steps, whatever's easiest for you, and I'll be honored to add those names as well. Misha Berach Abatin Avram Yitzhak Yaakov, V'Tinis Hara Rivka Rachel Leah, Umi Rachel Beit Kalina Eda. One of us, our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, Leah, bring blessing and healing to the following individuals. Aram ben Yosef, Arman Yitzhak ben Chaim, Baruch ben Yaakov, Benjamin Eliezer ben Zalman, Daniel bat Nova, David ben Basha, David Lev ben Yaakov bat Kohen, Gad Mordechai Halevi ben Nechama Tova, Gittel Lev bat Gibor Ruth, Hannah bat Gala, Yaakov David ben Gittel, Malka bat Zipporah, Miriam bat Rachel, Miriam bat Rachel, Esther bat Razel, Mordechai ben Lula Rachel, Pesach ben Bela, Rachel bat Leva, Reuben Ephraim ben Razel, Rivka Rachel Leah bat Sarah Rana, Sarah Shlomis bat Sarah Amenu, Shalom Yaakov ben Tuba, Shmuel ben Devorah Bela, Simcha Sarah bat Hanaleh ben David, Shilach ben Rushka, Yetael ben Devorah Ita, Yochel Tzia ben Devorah, Yisar Kohen, and Asher. Yusuf Abe Yochanan, founder Azar Arts, Marty Block, Linda Bloom, Karen Bonner, Marla Debra, Molly Vine, Aaron Crook, Hindi Fetterman, Charlie Freiberg, Michael Prumitz, Charles Ward, Felicia Goldberg, Megan Golson, Virginia Hattenbach, Howard Kaplan, Salva Klein, Jimmy Glass, Dick Lesner, Yvonne Levine, Harry Melnick, Vicky Matrine, Susan Most, Marsha Capper, Gabrielle Parrott, Ellen Hunter, Shirley Rich, Rose Rose, Steve Rosenbaum, Therese Sands, Julie Scheinfeld, Jerry Scheincock, Richard and Diane Shapiro, Eddie Shukar, Frank Spector, Jonah, Mike, and Henry Stat, Phil Steinhardt, Debbie Stein, David Supian, Mrs. Susie, Michael Wheeler, all those victims of the earthquake in Syria and Turkey, and the victims of the terrorist incidents in Israel. Lori Sender, Alex Shields, Ariel Scott. Charlie Baker, Linda Hoffman, and Jay Hoffman. Aaron Tyler, Holly Bishop, Raymond Moore. Sion Batzara. May God bring blessing and healing and refuah shlema, complete healing of the mind, body, soul, and spirit to all those individuals named. Let us say. Amen. So in just a moment, we've reached the Ten Commandments. So we'll let you know when. And the tradition, of course, is to stand as we reenact the encounter that our ancestors had at Sinai thousands of years ago with the receiving of the Ten Commandments. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amayim, v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten ha'Torah. Amen. Readings on page 440, chapter 19, verse 20 through chapter 20, verse 13. I'll say lead when to say. Vayered Adonai el har Sinai Rosh Hahar, Vayikra Adonai el Moshe el Rosh Hahar Vayal Moshe, Vayomer Adonai el Moshe Reit Ha'ed Ba'am,
and Yersul Adonai Lerav and Afal Mimanu Rav, Vegam HaKohanim, Hanigashim El Adonai Yid Kadashu, Penifros Bahem Adonai, Vayomer Moshe El Adonai, Lo Yucham La'alor El Har Sinai, Ki Atam, Hayidota Banu Lemor, Hagbel El Har V'Kidashto, Vayomer Adonai, Vayomer Elav Adonai Lechreit, V'Alita Atav Yaroni Mach, V'Al Kohanim V'Ham Al Yehersu, La'alot El Adonai Penifros Bam, Vayered Moshe El Ha'am, Vayomer Alehem, Vaydaber Elohim Eit, Kol Evrim Ha'el Lemor, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeiticha, Mieres Mitzrayim Mibeit Avadim, Lo Yiyeh Lecha, Elohim Acherim Al Panai, Lo Ta'aseh Lecha Fesel, V'chol Temunah, Asher B'Shamayim, Mimal, V'Asher, V'Aretz Mitachat, V'Asher B'Mayim, Mitachat La'aretz, Lo Tishtacha V'Lahem, V'Lo Ta'uvdem, Ki Anochi, Adonai Elohecha Elkanah, Poked, Avon Avod, Avam Abanim, Al Shileshim V'Aribeim Uson Ai, V'Yoseh Chesed Alafim, L'Ohavai, V'Lo Shomrei Mitzvotai, Lo Tisam, Et Shem Adonai Elohecha Lo Hashav, Ki Lo Yinakeh Adonai, Et Asher Yisa Et Shemo, Lashav Zachor Et Yom HaShabbat B'Kadashah Sheshet Yamim Tavod V'yasita Chol Melachtecha V'Yom HaShavi'i Shabbat L'Adonai Elohecha Lo Taseh Chol Melacha Ata Uvincha V'Techa Abrecha v'amatcha ufemtecha v'gercha shebisharecha ki shesh yamim asa Adonai et hashamayim et haaretz et hayam v'kol asher b'ham v'yanach b'yom hashvi'i al kein beirach Adonai et yom hashabbat v'ykadshehu Kabel Ravicha V'Rimecha, L'Mahan Yarichun Yamecha, Al Hadamaha, Asher Adonai Elohecha, Noten Lach, Lo Terzach, Lo Tinaf, Lo Tignov, Lo Tanevreyacha, Eit Shaker, Lo Tachmahod Beit Reyacha, Lo Tachmahod, Eshed Reyacha, V'Avdov Amato V'Shoro V'Chamoro, V'Cho Eshed Reyacha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. And you may be seated. In the seventh reading on page 448, verses 15 through 22. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'chol ha'am ro'im et ha'kol ha'avir ha'lapidim, v'et kol ha'shavav et ha'harashen,
ויהם ויענו ויעמדו מרחוק ויאמרו משה דבר אתה עמנו ונשמע וידבר עמנו אלוהים פן נמות ויאמר משה לעם אל תיראו כי לבעבור נעשות אתכם באלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם ולא תחטאו ויאמר העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם אלוהים ויאמר אדוני משה כה תאמר בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם לא תעשון איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם מזבח הרמה תעשה לי וזבחת עליו את אלוהיך ואת שלומך ואת צאנך ובקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך ומזבח אבנים תעשה לי לא תבנה הן גזית כי חרבך הנפת עליה ותאכלها ולא תעלה במעלות המזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. We rise for Chatzi Kaddish. יקדש יקדש לרבה ואני מאחל את אבו לק מאחל את אבו יכולנו לכאן בחנך כל ישראל בזמן קריב יבראו אמן Please be seated. Talmud Maftir. For the Maftir reading, we're on page 449, verse 19 through 450 to the end. Baruchu et Adonai Barach. Baruch Adonai Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai Moshe כה תאמר בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם לא תעשון איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם מזבח הרמה תעשה לי וזבחת עליו את אלוהיך ואת שלומך את צאנך ובקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך במזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית כי חרבך הנפת עליך ותאכלها ולא תעלה ממעלות המזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו המגביר והגוללת. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה 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 ציווה לנו משה תורה 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 ציווה לנו משה תורה 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 ציווה לנו משה תורה 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 ציווה לנו משה. And please be seated. So it's hard to believe it's been almost a year. In terms of the Hebrew calendar, it has been a year. McKenna Goldman first auditioned for this position when she came in for her interview.
And you may remember, those of you who were here, that she read Torah that weekend. Parsha Yitro was, of course, the Ten Commandments. So in honor of that, Cantor Goldman is asked to chant the Haftarah this morning. So thank God she is here. Thank God it all worked out. And we know how blessed we've been to have Cantor Goldman here. And we're also honored this morning to have our upcoming bar mitzvah, Judah Brody. Judah's bar mitzvah is in March 25th, I believe. And so Judah is going to lead our service this morning by chanting the blessing before the Haftarah. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzav et Ephraim hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher av Torah uv Moshe avdo uv Yisrael amo uv Nevi'ei ha'emet v'tzedek. בשנת מות המלך עוזיהו ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולד מלאים את ההיכל שרפים עומדים ממעלו שש כנפיים לאחד בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופה וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו וינוחו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן ואמר אוי לי כי נדמתי כי שתמי שרפתיים אנוכי ובתוך עם טמאי שפתיים אנוכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי ויעב אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלך החיים לקח מעל המזבח ויגע על פיו ויאמר הנה נגע זה על שפתיך ושר עוונך וחטאתך תכופר ושמע את קול אדוני אומר את מי אשלח ומי ילד לנו ואומר הנני שלחני ויאמר לך ואמרתך לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו השמן לב העם הזה באוזניו הכבד ועיניו השר פן יראה ועיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו ואומר עד מתי אדוני ויאמר עד אשר ימשעו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאר שממה וריחק אדוני את האדם ורבה הזובל בקרב הארץ והעוד בא אסיריה ושבה והייתה לבאר
כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת בה, זרע קדוש מצבת. ויהי בימי אחז, בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם, ופרח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליך, ולא יכול להילחם עליך. ויוגד לבית דוד לאמור, נחל ארם על אפרים, ויענה לבבו ולבב עמור, כנוע עצי יער מפני רוח. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בניך אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת עלה אליו, הישמר השקט אל תירא, ולבבך אל ירח, משנת זבנות האודים השני האלה, בכורי רצין וארם וברמליהו יען, כי רצה לך ארם רעה, אפרים ורמליהו לאמור, נעלה ביהודה ונקיצנה, ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא, יועץ אל גיבור, אביעד שר שלום. למרבה המשרה ושלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו לככין אותה, וסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם. כאן את אדוני צבאות תעשה זאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו באמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי על מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם הציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפנהו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת.
Thank you, Kenner Goldman, for a beautiful, beautiful Haftarah. And before I forget, also thank you to Catherine Mellon for also chanting Torah this morning as part of our Yad Squad. So now it's my honor to call upon David Stein to lead us in a prayer for the United States and Israel. Almighty God on high, omnipotent King, look down from your heavenly abode and bless the United States of America. May our leaders strive to establish justice and opportunity for all, and may they be successful in bringing peace to the family of nations. May your favor rest upon our beloved state of Israel, its land, and all those who dwell therein. Protect Israel from war and hatred, and may our Jewish state bring comfort to those who seek refuge, light to those who dwell in darkness, and new hope to all humanity. We ask your blessings upon the valiant servicemen and women of the American military forces and the Israel Defense Forces who risk their lives to protect the welfare of all your creation. Be their shelter and fortress, and do not allow them to falter. Fill their hearts with faith and courage. Protect them on land, in the air, and on the sea. Guide them in peace, lead them towards peace, and return them speedily to their families, alive and unharmed, and let us all together say, Amen. Thank you, David. And now the cantor will continue in our service with the Ashrei, page 181. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך הסלע תהילה לדוד ארומים חי המלך וברך שמך לעולם ועד גדול אדוני מחלה מאוד ולגדולתו אין חקר הדר כבוד חודך ונבלי נבטך שיחה זכרתך יביאו וציקתך יעננו טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מצב כבוד מלכותך יאמרו וכבודך ידברו מלכותך מלכות כל עמים וממשלתך בכל דור ודור עיני חילך יסברו ואתה נותן לכם את אוכלם ביתו צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו רצון ירב יעשה ושבתם ישמע וישב תהילת אדוני ידבר פיו ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם hallelujah. And now please rise as we return the Torah, page 183. Yeah, hallelujah, את שם אדוני, כי נזכור שמו לבדו, הודה לארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה.
may be seated. Shabbat Shalom. This Shabbat is our J-Dime Shabbat. It's our Shul's way of honoring J-Dime, which is the Jewish Disability Awareness, Acceptance, and Inclusion Month. Now, is this because there are disabled Jews just like there are able Jews? Yes, this is true. But I think maybe it's also because, as Jews, we have a unique perspective on disability and inclusion, as well as being aware of, accepting of, and including those who deal with it. In the Parsha this exact week, the Israelites are finally getting into Torah. Finally, we're getting into the Torah part of the program. We're getting the Torah. But it's not just handed to us, poof, like that. No. We have to have a little pomp, a little circumstance. The Torah tells us, thunder and lightning, the blare of horn, the mountain smoking, dinner and a show. The Torah not only tells us these details, but in addition, Kol ha'am ro'im, all the people saw them. Okay, you think, that sounds about right. It was a major deal. But Rashi takes those three words, all the people saw them, and declares that what that meant is there were no blind people. Hold on. You're telling me among a bunch of Jews, not one of them had impaired sight? I find it hard to believe. He goes further, in fact, Rashi takes the opportunity to state that, in fact, not one of them was, at that moment, deaf or hard of hearing. After all, he says, doesn't the Torah go on to tell us that the people declared, Na'aseh v'nishma, we will do and we will hear, when asked if they accepted Torah? And then he goes even further to say that none of them had any difficulty, this is hard to believe, none of them had any difficulty in speaking. After all, he says, doesn't the Torah tell us, Ya'anu kol ha'am, all the people answered when Moses asked them if they would accept Torah? But I do wonder if what Rashi meant was that literally there were no visually or hearing impaired folks there, no people with language difficulties among the assembled masses. Didn't Moses himself had a pretty severe speaking handicap? Rashi knew that. So maybe what he really meant was that there is a place for all Jews, that Judaism is a place for all Jews, and that if we are to do holy work, the work that the Torah motivates and commands us to do, that part of that is ensuring that there is room in the tent for everyone, just as there was room at the base of the mountain when we became a people united. Because it's not that there are no visually or hearing impaired Jews, no Jews with language difficulties, but that we must all be able to be a part of Jewish communal life as much as anyone else. That we are all to be accommodated, so we are to be able to participate as much as any abled person. It's the Jewish way. Isn't the story of the Jewish people filled with disabled leaders? Techei einav me'ra'ot translates to Isaac's eyes were too dim to see. Isaac, our forefather, was visually impaired. Meaning Jacob limped on his hip following his angelic tussle. Jacob had a physical mobility disability. And of course, relevant to this exact part of the Torah, kaved peh v'kaved lashon anochi, Moses' protest to God when he's being commanded to be a leader of the Israelites. I am slow of speech and slow of tongue, he said. Moses had a disability that impacted his ability to speak. And if that is part of our people's story, then is it not a cornerstone of the Jewish people's ethos to make sure all are accommodated within our Jewish community, in our schools, our shuls, at our celebrations? I am very pleased to report that here at Beth Yeshurim, we have been doing some of the leading work in the country on this, and we have been for a while. You'll be able to find mezuzot at higher and lower levels on the doorways of many of our synagogue areas, one of the earliest projects that was taken on by our inclusion committee long before I got here, ensuring that those in wheelchairs have the same opportunity as anyone else to access mezuzot. We have handicapped bathrooms, stalls, of course, as well as single-stall restrooms located near the admin wing. These are useful if you need a more private bathroom experience or if you're assisting others with toileting. In both Barg and Friedman-Levitt, there are assisted listening devices available for those who need volume amplification. And more recently, there was an opportunity that presented itself after the flooding of Hurricane Harvey that destroyed every seat
in both of these sanctuary spaces. And we took it as an opportunity in both Barg and Friedman Levitt to leave not just a space in the back for wheelchairs, walkers, and assisted mobility devices, but to create spaces mixed in the seating so family and friends can sit together, whether in the pews or in their own chair. And as well here in Friedman Levitt, you'll see we have the family pews, as we call them, those without armrest dividers, which are great for children to spread out on their parents' laps and are just more accommodating of all body types. Additionally, we've always had a ramp here in Friedman Levitt, but in Barg, the destruction created opportunity, and we were able to put in a ramp to the bima in there. So now if you are using a wheelchair or a walker, or it's just better for you, you don't have to ascend, admittedly, quite a few stairs to get up there. An endeavor we started a few years ago was the welcome cart and welcome baskets in all of our services, providing magnifying cards to assist with small see-door print, as well as items for visual or tactile stimulation, noise-dampening headphones, and weighted lap pads. This is particularly, though not exclusively, for adults and children with autism spectrum disorder, attention deficit hyperactive disorder, and many other sensory sensitivities, created in conversation with Matan, which is a national Jewish disability organization, that I am proud to say that I now sit on the advisory board due to the work that I'm privileged to do here with and for all of you. It is gratifying to no end to find one of those magnifying cards sticking out of a siddur after services, or to see someone return a pair of headphones after shofar blowing on Rosh Hashanah. It means our prayer spaces in Beth Yeshurun are becoming spaces for all Jews to pray and sing and sit together. And if that was all we did here, you might say, wow, we're doing some great and unusual work over here. And sadly, that's true, because it is unusual for synagogues to go as far as we have. It should be mainstream. Everybody should be doing the things we do here. But we also know, here at Beth Yeshurun, that we can't stop there if our tent is to be large enough for everyone to have space. So in consultation with national organizations, and more importantly, in conversation with Beth Yeshurun families who have members with various needs and disabilities, we have created and are continuing to create ways for people with disabilities and sensory sensitivities to enjoy and celebrate the holidays. Our afternoon Rosh Hashanah service has many sensory and disability accommodations. The sound is only moderately amplified. There is less social stimulation, page numbers are clearly displayed, and the shofar blowing is in that vestibule back there. So it can be enjoyed by all, just at a lower decibel. In addition, many members of our community with disabilities lead that service, and there's something to be said for sitting where you're sitting and seeing yourself up here. Representation matters. We hosted just in December an amazing Hanukkah celebration with similar considerations taken. It was attended by over 50 people, 50 members and non-members, who all said they appreciated having a dedicated space within the larger Hanukkah program for them and their loved ones to be accommodated and comfortable, and always with the option and invitation to join the larger community celebration to the extent of their choosing. We are planning a similarly amazing Purim experience, so stay tuned. We have learned the importance of making our mainstream spaces more accessible and creating new dedicated spaces within the Beth Yeshurun framework. And in doing so, we are widening our Jewish tent even further than many people even think is possible. In fact, I get emails and questions from colleagues in Texas, in synagogues on both coasts, and they generally ask one of two things. One, how do y'all do it? Well, they don't say y'all, because they're like on the coast, but how do you guys do it? I know what they mean, at least I speak their language. And I tell them that it's about finding the stakeholders, the professionals in the community, and those with loved ones with physical, developmental, mobility, and cognitive disabilities, and asking them not just their opinions, but also to connect you with others in their network. And that it's about dedicated people who give their input and are ready to volunteer, like those in our inclusion committee, headed by Richard Kammerman, and staffed with so many amazing folks in our community. When advice or helping hands are sought, they're there. The second question I get asked is, why? People actually ask me, why? Why? These are very small subsets of the Jewish community. I've been asked this. Catering to them requires time and money. This is true. And those are valuable, finite resources. Does it not, I've been asked, take away from your ability to serve your synagogue community, your Jewish community, which is itself a minority? And to this, I have two responses. One, it's not a small subset.
1 in 4 Americans experience a level of disability that impacts their daily life. This is things like reduced vision, being hard of hearing, difficulty walking, or recalling important information. Katie Scott with Care Partners talked about this last night, the issue of memory impairment, dementia, Alzheimer's. This impacts so many people here in our Bethany Sharon community in Texas and the country. 20% of people are neurodivergent, meaning they experience attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, dyslexia, just to name a few of the ways that the human brain can be that make it a little difficult to live in a world that's just not built for you. We're not pouring resources into 1 or 2 individuals. We're responding to a need that's felt by at least a quarter of our population. But that brings me to my second, and I would say more important maybe, and definitely more Jewish point. So what if we were? What if one person sitting out there had trouble seeing the words on the page, or needed room for a walker, or needed space to pace? So what if it was one person? The Jewish way is clear. Jews with disabilities were at the foot of the mountain with every able Jew. The miracle wasn't that no one had disabilities, that a first glance at the Rashi might make you think. It's that everyone was able to be there together, experiencing revelation in a way that was resonant and relevant for them. There was an awareness of all people's abilities and disabilities, an acceptance of it, an inclusion of it. So even if there was just one person out there, and there is not, and we had to go out of our way to be aware of them, and accept them, and include them, Dayenu, it would be enough. Because that's what it means to be a Jew, making sure there is room for all in the tent. And as all people are created, B'Tselem Elohim, in the image of God, we are honoring the spark of divinity in all of God's children when we try to be a home, a spiritual home, where everyone can dwell. Shabbat Shalom. Thank you, Rabbi Ford, and thank you for taking the lead on so much of what we try to do here, including people throughout the community. We appreciate your beautiful words today, and we look forward to doing even more and taking even greater strides in the years ahead. So thank you, Rabbi Ford. We're now ready to continue in our service. We rise, page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה כאילו תבים ליך מחולתי בחייך וביומך ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושפכתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. We now continue together, page 185, and after the first 3 brachas, we'll continue silently. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזה ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים זולמך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי יכול מוחל בעל גיבור
שמך בקודש, ילאי, 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 כך כתוב ביד נביאך, ילאי, 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 וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, עיין נכון כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים, ויכול עם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביחווה שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצח עם קדושתך נקדיש, ושבחך אינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. As you finish your Musaf Amidah, you're welcome to be seated as the cantor continues Sim Shalom Ba'olam, page 191. Sim Shalom, Tova Vracha Ba'olam, Chayin
צדקה ורחמים וחיים ושלום ושלום שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה בעולם חיים וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך שים שלום טובה וברכה בעולם ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה ובכל שעה בשמך וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה ובכל שעה בשמך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל Page 203, Kaddish Shalom. יתגלה שמי רבה בעלמתי וראקירותי במליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחייך בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עמיה יתברך וישתבח יתבאר ויתרומם ויתעשה ויתעלה 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 שמי רקורשה בריחו לאלה מלכו ברחצה ושירתה תושבחת ורחמתה דמירון מעלמה ואמרו אמן תתקבץ לא תחון ובתלכו ישראל קודם אבוני וישמעיה ואמרו אמן יהי שלום רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן Page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך אלוהינו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שיתירו אבותינו, לפניך כתורת הסמים. And we rise as the ark is opened. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המולנם, ואנחנו כל
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום החול, ביום החול, יהיה אדוני אחד, ושמו And now we invite all those in mourning to remain standing for the words of the Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yikadash shemei rabbah, v'yamad divrach yiruteh v'yamlik makuteh, v'chayechon v'yomechon v'chayeh dekol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam omei amaya, yitzbarach v'yishtabach v'yitzba'ar v'yitroman v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha b'richu, le'ela min kol berkata v'shirata, tishbekata v'nechemata, da'miram v'yama v'yimru amen. Yehei shlama rabbah min shemaya, v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Just want to share a couple quick announcements with you. Tomorrow morning is our annual Worldwide Wrap. Love to see all of you there. This is a chance for conservative congregations throughout North America on the Sunday, Super Bowl Sunday, to come together in the morning and to teach all congregants, all people who'd like the opportunity, the mitzvah of wearing tefillin. We'll begin at 9 a.m. with our breakfast. We'll join our chapel community, and then we'll come in here, and members of our chapel community will be there along with the clergy to show you how to do it, to instruct you how to put on tefillin. We'll have plenty of loaner pairs available, and we'll have an opportunity to put the tefillin on and do a few of the blessings of the morning service. So I'd love to see you here beginning with a nice breakfast at 9 a.m. I'm looking forward to next Shabbat. We have our annual Scholar in Residence. This time we're bringing back Dr. Robbie Harris. He's a wonderful professor at Jewish Theological Seminary in New York, and the theme for the weekend is Searching for God in Times of Crisis. So plenty to talk about at Friday night services. Saturday, next Shabbat morning, we'll finish our service about 11 a.m., and then we'll go and join our museum minion and our chapel community in Stein Hall. We'll have an opportunity to come together, all of us, to listen to Dr. Harris and to learn from him. There'll be an event Saturday night as well, and also an opportunity to hear him at Yom Limud, our community day of study at Beth Israel on next Sunday. So look on our website. You can register for the Saturday night program in the Yom Limud on our website, and love to see you. And make sure, of course, you're still reserving March 23rd. Hopefully you got the invitation in the mail for our upcoming Shul Sisters concert, an opportunity to hear these wonderful cantors and a chance to honor Rabbi Jack and Toby Siegel, and that is March 23rd. And with that, we're ready to bring our service to a close. First, we go to page 211 for Adon Olam, followed by the Kiddush and the Hamotzi. Adon Olam asher malach, v'terem kol yitzir nivrach, leid nosol b'chefzo kol, azay melech shemo nikra, ve'acharei kivlot hakol, levado yimloch lo ra, v'hu haya v'hu hove, v'hu yeh b'tifara, v'hu echad ve'ein sheni, lehamshilo le'achbira, ve'lireshit ve'litachlit, ve'lo ha'oz ve'chamisra, ve'hu eli ve'chai goli, ve'tzol chevli ve'tzara, ve'hu nisi umanos li, menat kosi be'yom mekra, be'yadov kidrochi, ve'itishon ve'ayira, ve'imruchi geviati, Adonai li be'lo ira. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei
פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. Good Shabbos. Good Shabbos, everyone. Coming together nicely. Yeah, you're going to be in good shape. Who's your tutor?
Eden, our 9-year-old, has really been enjoying that one because it's all in Hebrew, but it's got like some notes in English, not translation, but like a little emphasis notes. But it's got like little, how do you say, these really well done paintings for kids that like keep them engaged in it. So for our 9-year-old, who now can keep up in the Hebrew, maybe doesn't know every word, but is putting an effort in, it's a great segue. And for her, not having the English there forces her to say, well, it's this, right? Yeah, you know what I mean? So it's good stuff. Geschmack, thank you very much. Have a wonderful Shabbat. Thank you very much. Yeah, I'm Jonathan. Bailiff. Thank you. Yeah, he helped me because all of a sudden, Mike, we don't normally have Michael. Michael reads so much faster than David Morris. Yeah. He slammed through it. I'm like, oh, I lost my place. Teamwork makes the dream work. And where, is he So she comes. So here's the thing. You will be, but also she does come with me when we go to the museum meeting, and because I'm Shomer Shabbat, I don't bring the cards. You know what I mean? It's because I don't want to encourage someone to run. Okay, perfect. I don't carry the load. Oh, great. Which kids? Yeah, sure. Okay, sure. Okay, fair enough. No, it's all good. Layout. So she does come with us, but we tend to go to the museum meeting. But I'm not gonna drop her here. I will come here with her. And you know what I realized today? No, of course. What I realized today, like doing this with Sydney, and so my wife and I did a conservative conversion almost 20 years ago. And then I became more observant over the last 6 or 7 years. We started an Orthodox conversion, and we decided that wasn't for her, which is fine. But I go to shul every single day and blah, blah, blah. And the thing I realized is that like, okay, it's for me in relationship with Hashem and all this. But also, part of maybe reason why God had me on this path is that like now I'm able to like enjoy the full service with her and keep up with every single thing, and I can recatch where we're at and stuff like that. Whereas if I hadn't been doing all that, I wouldn't. And like, how sad is it to drop? What are we teaching our children about Judaism? That I drop you off and I pick you up later, and you do it all. Don't get us started. I'm not trying. I know you're not even doing that, but I mean, that's what I realized today. No. I understand that, but even that, what am I teaching the child? You know what I mean? So when you come in here from here on out, come over there because especially during the That's fine, we'll sit service, wherever you want. I'll come and say hey. that's fine. I mean, we were right here in the front. I'm not letting her sit in the back. Don't And worry. when you get your siddur, bring it over here. Like this is. She has a seat. No, not the one we use. Yeah, she has the red one. Oh, I thought that somebody So- said that they couldn't find it. She has one. You have like the pictures of everything? Like you can't, oh, you can't, so you have this. Yeah. Okay, do you bring this tomorrow and bring this with you, sir? This is your person. From here on out, like, there's a myth. What your dad was just saying, you never even been on a road trip once and you kind of asked them to be there. Where are you from Then if you originally? go on the same road trip like 7 Yeah, so I grew up on the north side in 1916 Kirkendall. My dad the passed. in and out, don't go there, you're getting off the freeway. And so my wife and I met in high school, going to Westfield High School, public school, over on the north side. We went to University of North Texas. From the time we were in high school, we went to church with God. We were in college. The Super Bowl. And My wife converted conservative in Israel. right on PMA. Some of our kids, one of our children, she's got All three different gases. Now, when she did that, how did you pull her out? She's a Did they make lawyer it and easier she's for very. for her the studying and stuff? Yeah, it was very. Now, one thing I will just if I'm sitting with her, I'll rub my arm into here, just so that she's not But we'll make sure she also brings this. When she brings this, so when you are using this, if you see mine, it has tabs and highlighting Right, in it. I want you to do that too because I want my I child remember to not make using sure it, so I that go to my child. here, and So- people who don't know what they're doing, They're they're trying to catch up. So let me ask this: if we also put, so obviously it can't be. Not every single thing is the same in here. I wouldn't say the Shimon Esrei, but Elenu or something like that. Can she use both if she brings them? Just so that she's also looking at the words, or would you rather her only do that? I would rather she stick to the Garbage. I'm asking when she comes to the Bima, could she bring both? I'm just asking. I think that it would be a little. I want her focused on one particular thing. Okay. It's a lot to look at. You know, it's like It's cool. You get what I'm saying. Yeah. Yeah. I want it's like I want her to basically you learn to daven from one siddur and then Sure. you can daven from any siddur. So No, I I want get this it. to be like on Yeah. this. And then once you learn this, you can pick up an art like the order is the
that what's my retention rate of Sydney coming to shul after her bat mitzvah? 100%. But just in case. Listen, this is, Right. I'm not thinking that you're